K inachezea radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi, karibu sana katika kitengo cha mwisho, kitengo cha Ilikuaje. Na siku ya leo safari moja niliweza kumhoji, akisema kwamba yeye ni sijui mjukuu ngapi kwa mzee Akuku Dacha. Si ndio? Bas. Wewe ni mjukuu ngapi? Namba yako ni 1697. You lie. For real, ile ni ukweli. Kutoka kwa mama yupi? Mama number 42. The wife. Yes, the wife is number 42. Nikuulize, grandfather yako alikumbuka mabibi zake wote? We, do you know tulikuwa na kitabu ile ya kujua maguka, yani inaitwa jema grandchildren. Yes. Wote sisi tuko kwa kitabu. Okay. Juu angeweza kukumbuka wote. Hawezi. Yes. Wewe ni namba 1062. 1697. Out of 6997. Lakini sisi pia wameongezeka. Yes. Bibi ni ngapi kwa jumla? Bibi 267. Alafu shosh sasa anakuja namba 42 pale. So do you know your relatives wote? We, sasa imagine atujoni sisi wote. Kuna wenye tunakutananga tu yani kwa Facebook pale, Instagram. Yeah. Ndio mtu anakuja, mazi wacha nikuulize kitu moja. Wewe ni yule. And then sasa unajua kuna vitu akiniambia automatically najua tu huyu ni mtu wetu wa nyumbani. Yeah. So kwa my events, that's how we meet. Kwa Instagram, that's how we meet. But most hatujuani. Yeah. Okay. Akuku Dacha himself. Yes. Majina yako kamili? Manason Ojowi Ochieng. Manason Ojowi Ochieng. Yeah. Why was it important for you to write on this name, Akuku Dacha? It's my name. First, it's my name. Okay. Yeah. So and two, ndio hiyo nimeingia Churchill show hapo the first time. Nimekuwa pale. So backstage daulizwa, wewe bwana unataka tukuite jina gani? So nikafikiria Manason. Nikasema Manason naita sound vizuri sana. Hiyo ilaka jina ya unajua ni jina ya pesa. Yeah. Jina ya America pale. Okay. Kado ya Idris Elba pale. Nikasema wacha tutafute jina inanikaa. Nikasema situtumie Yaguka. Okay. So hapo ndio nikaanza kutumia Yaguka. Ulikuwa unamjua by the way hivi kabisa mlikuwa mnazungumza? Yes. Before kifo chake. Yes. Okay, alikuwa anatambua? Nilikutana naye I think 3 times in my entire life. Na hizo 3 times kumuona ilikuwa ni kama mwanasiasa. Lazima ungekuwa na gift unampelekea. Yeah. Wewe kama grandchild. Yeah. Na you want to book an appointment. Uende tu hivi. Lazima ungepitia through the first wife umwambie next week on Monday nataka kuja kuona Guka. Hapo ndio anaandika jina yako chini, next week unakuja. And I met him 3 times. Was he a rich man? He was a rich man in terms of zile times vitu zilikuwa zinaangaliwa. Rich in terms of him providing for his family. Yes, he was providing because alikuwa na mashamba mingi sana. Okay. Me the first time niliwahi ona Gugangu kuna gari. Unaona zile gari za look familiar? Yes. Zile zilikuwa mnaangaliana hizo. So he used to have those. So I think in my knowledge that was ndio maana pia mademo walikuwa nampenda. Kama una kitu including my shosh. You kama una kitu even in Kenya today. Yeah. Kama una kitu you have to look for something, provide something. Yeah. Nice to see you here. Asante. Hakika. I remember there's one time ulikuwa umeweza kulazwa hospitalini. Yeah. Okay, na niliweza kupost ukitaka usaidizi wa kifedha. Yeah. Journey yako imekuaje and what are you suffering from? The journey imekuwa ndefu. The journey imekuwa ndefu. Ilianza tu just like my normally I was born with sickle cell. Okay. Yeah. So kuzaliwa na sickle cell, this is something I've been able to live with throughout my entire life. So this was just normal. Any other random day tu kuko mgonjwa nasikia siniende check up kidogo. So sinikatoka nikaenda check up. You sick? Ulikuwa na feel mgonjwa? Nilikuwa na feel kiuno somehow some joints because sickle cell when you under crisis it's the joints that pain. Hizi za mkono, za mguu, kiuno, nenda. So nikaanza kusikia pain kidogo nikasema siniende tu hosi. So I went to the hospital ilikuwa hapo karibu na home. Yeah, that is the women Rongai. So kuenda nikakaa pale then kitu inaongezeka tu. So in my mind I'm like crisis yangu iko hivi.
So ndio nikatolewa hapo hivyo, nikapelekwa Nairobi West. So at Nairobi West, by the time nilikuwa nafika huko, I didn't know what was happening. Nilikuwa nime blackout. Ulikuwa wapi? Kwa nyumba? No, nilikuwa Nairobi Women. Okay. So from Nairobi Women to Nairobi West, hapo nili blackout. I don't know what happened. I don't know. So kufika OC, nikakuwa in a coma for like 4 days. What? Yes, kwa ICU. So nili blackout totally 4 days. At least hivyo niliambiwa. So mi kuamka najipata this place is different. And the first thing I said, mali nilikuwa is not this. Actually I was even thinking nilikuwa OC the first place. Ndio venye niliamka hivi nikaona watu wenye wanakaa familia na shangaa, huyu buda namuonanga wapi? Kumbe ni babangu. Aha. Ina maana kwamba ulipoteza ufahamu wako kabisa. I saw my sister na shangaa, huyu demu anamuonanga wapi? Kumbe it's my sister. Then nikaambia daktari, me the first thing I wanted was to go home because mimi sikuwa naelewa. Last I checked nilikuwa kwa nyumba. So na mind yangu iliruka hizi events zote zenye za December. It went back to when I was just in the house. So niliambiwa hiyo ni sickle cell, and then since I had pneumonia, and then my lungs were also failing. Why? I don't know. Because of the same thing. I think sickle cell. What is sickle cell? Kwa msikilizaji ambaye pengine ingependa kuelewa zaidi, sickle cell ni ugonjwa gani? Sickle cell is a disease of the red blood cells, whereby red blood cells, let me use this term, is not normal as other people. Yako is a full. The reason why it's called sickle cell is because my red blood cells, they are sickle in shape. Okay. Ni kama half ya yenu. Okay. It's half. So at some point they get so depleted faster than other normal people. So when they get depleted, that's when the crisis kicks in. Okay. So inafaa ukuwe unakunywa maji, you should have medication, unafollow. Yeah, because when it happens, especially kwa watoto wadogo, it starts with inflammations, mguu zinafura, sura, joint pains, you become pale. Kwanza kuna wenye macho zao it's pale kabisa. Yeah, so those are just some of the symptoms. So pneumonia imekupata. Why were your lungs failing at the time? I don't know why my lungs were failing. Actually, they were 75% depleted. What? That is what the doctor told my father. What? And what he said. Kwanza unajua saa hizo daktari anaambia father ati kusema tu kweli nyinyi ni kama mtapoteza tu doa hapa. Mimi naona mngojeni tu kijana aishi. Because for real, because tukimweka kwa hizi mashini tutakuwa tuna prolong to what is inevitable. Like it's haizi make it. That was what they told my father. Huh? Yes. Father akaanza kulia, my friends were there, my other family members, but my dad and my sister wali insist mwekeni tu kama atakufa kwa hizo mashini. Sawa. So be it. So si ndio sasa nikaekwa the 4 days you blackout ICU and everything. Then eventually nikaamka. You can imagine how everyone was happy. But me sasa unajua sikuwa najua what's happening. So they just said it's sickle cell. A human being actually checked you out. Imagine. And it's not the first time I'm being checked out. The very first time, this was the 3rd time I was being checked out. The first time. Bado kwa hii hospitali? No. Or another bout? Yes. Okay. Yes. There's a time I was in class 5. I also had the same crisis. Daktari tuko pale na madhe. Daktari akaniangalia, akasema, mama huyu rudi tu nyumbani, mungoje saa. That is what the doctor said. So I remember I was very young, I was in class 5. Yeah. Mimi nikamwambia tu madhe, mom, wait a pastor, twende home. Pastor tuombe kwanza. Yeah. But I came back. Because it's God who writes your story, not human being. So that was the first time. The second time it happened here, just while I was still in primary school. The same thing happened. But well, we are here. To cut the long story short, we are still here. How does that make you feel? Unajua kuna wakati mwingine kweli si sawa kuweka imani yako kwa mwanadamu. Mungu ndiye anatoa maisha. Lakini unasikia kutoka kwa daktari. Unajua unaposikia kutoka kwa daktari, because when you go to the hospital unapatiwa matumaini kwamba utapata matibabu,
matumaini utapata afueni na utaenda zako nyumbani katika shughuli zako za kawaida. Yeah. So daktari ashasema jamani, mwenzetu hana maisha. Yeah. Kwamba huyu ni kwa muda tu, hata kumweka kwenye mashini ni kupoteza muda na pesa. Yeah. Sawa Yeah. Ulisi vipi? Well, kupoteza matumaini. Well, funny thing is, mimi kurudi hivi, unajua after hiyo siku 4, mimi kurudi ndio naambiwa hii story sasa na fadhi. Na mpaka nikaoneshwa daktari huyu mwenye alikuwa amesema huyu hata make it. Mtu niko mashini and blah blah blah. But you see, niliangalia, I was like, it's God who writes our story. It's God, not anyone else. So in my heart, I was just like, watu wajue tumepitia hii kitu. I'm 31 right now. Yeah, kuna places nimeambiwa hata C class don't go past 18 years old. Unaona, those are some of the vitu wameambiwa, you can't go past 18. Ukifika 18, that's it. But here we are 31. So me didn't scare me much. Unaona, niliangalia tu daktari nika smile. And then funny enough, later on we met sasa after nimekuwa discharged, nilirudi to clinic. He was so ashamed sana. Sana. Ulimuongelesha? Ukamwambia nini? Daktari ndio huyo mimi. I'm back. Yeah. Akaniambia, you're back from where? You're here. I'm here. You never left. Nilikuwa tu half time kidogo tu. Yeah. Anaangalia hapo small talks, but yeah, I wanted to tell him in his face that I didn't go anywhere, I'm here. Yeah. Ugonjwa wako Akuku unakupatiaga uoga wakati mwingine? No. It doesn't scare me. What grounds you? Especially during this time. The reason is when you're born with something, you learn how to live with it. You learn how to cope with it. It becomes part of you. Yeah. The only thing you can do is to accept it. Okay. But if you don't accept it and you continue fighting it, that is when it will bother you because me I remember nikiwa primary. Yes. Hapo ilikuwa inanibother sana. Really? Because mwalimu angekuja class, unapata students want kila mtu mwende mbebe maji kutoka pale. Marathon, you don't go away. That me you ilikuwa ni affect sana. Ama kustigmatize. Nilikuwa na feel mwalimu anafanya ni feel yani to make me a special student, but mimi kuna kitu nilikuwa nachukia kaa hiyo. Yeah, so it's something yenye I fought with all those stigma, esteem. Right now me doesn't scare me. Hata ngapi? Yeah. So mtu ambaye anaishi na sickle cell anemia, anatakiwa kufanya vitu gani? Na hatakiwi kufanya vitu gani? Yeah. Real life experience. Real life experience is first, the way sickle cell affects me is different from the way it will affect the second person and the third person or the fourth person. But in general, first you need to always keep warm. Very important. Juu baridi tu ikikupata kidogo, crisis. Your joints zinaanza kuwa na shida. 2, drink a lot of water so that your red blood cells don't get depleted fast. 3, medication zako usiwache, because like me there is one drug I have throughout my lifetime nimekuwa nikimeza. Gani? Folic acid, just for the ions. Okay. So your diet, it's something, but it's not that serious that it's just my diet is I need to have this in the morning. I need, but in general, I think I've just learned to know myself. And naturally, you've never been a big person, by the way. Yeah. Okay. This is how I've been. Okay. Yeah. So once umejielewa as a person, you know how to control it. Because me says I can sit somewhere and I feel naenda kwa mgonjwa in a few. Okay. Yes. I can feel that. There's a feel too. I can feel too my body is acting up. Yeah. So if I'm in that situation, if I'm somewhere at an event, name it, it gives me time from where I am to the hospital. So that's why I was able to go to the hospital mapema. I'll feel. Nitafeel too. Hizi attacks zimekupata mara ngapi Akuku? This was the most serious one, I think, in my entire life. This was the most serious one. Kabisa. But the rest ni zile tu, nasikia kiuno, I can't walk for maybe a couple of days. I can't sit on a bed for a couple of days. But hizo ni zile zenye uta manage to from the house, painkillers and maji and
and you'll be back on your feet. But this was the most serious one. Yeah. Okay. So ni vitu gani unatakiwa kufanya kabisa? Ushatuambia vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Nini uruhusiwi na status yako kufanya? Hakuna kile in specific. Because unapata mtu kama me as a person, I can't swim. Really? Why? Yeah, I can't be in water for long. If I stay in water for long, my joints zitaanza to worked up immediately. Okay. But utapata there is another cycler, anaweza swim. Yes, so that's why it differs. And it just as a person, unajielewa what are your limits. Nini haifai ufanye. Like me, I know I'm not supposed to swim. The only place I swim is Mombasa. Yeah. I think it is because of the weather. But in Nairobi, uwezi. Sijaingia kusoma. Unaweza kufanya tizi? Yes. Okay. I used to dance. Lakini sio. Even in Sakata. You remember Sakata? The one was I used to dance. Vigorously. Yes. Tulienda mpaka semi-finals unasema nini? We are group from Kisumu. So, leo tunaweza kufanya ile one leg. Like one leg. Like this. Lazima tufanye. Bounce it. Like this. Hands on the chest. Shoulders up. Facial expression. Hiyo lazima tutafanya. Utanifundisha? We are doing this. We are doing this. Wow. Yeah. Nice to have you around, honestly, Akuku Danger. Mimi nafurahi sana. Unajua, I was one of those people nilipost, kasema tu kwamba ni mmoja wetu, lakini kitu ambacho kinanifurahisha zaidi, your friend Sandra Dacha. My goodness. Utakuwa tuwekea kila kitu bayana. Bas. Tujue mbivu na mbichi. Wow. Yeyote yule ambaye pengine anasikiliza kipindi ni kitu ama ni ugonjwa unapitia kipindi hiki, na tutamuuliza Akuku kama kuna support system where you guys meet, not necessarily physically, lakini pia hata virtually. Do you guys meet? Mnasaidiana? Na yote ambaye msikilizaji wapo kwamba ni ugonjwa sickle cell anemia, ni ugonjwa ambao pengine unapitia ama unao sasa hivi samani, na ungependa kuuliza maswali, Akuku Danger yuko hapa ili aweze kujibu maswali yako, kupatia moyo vile vile. 22494 nambari yangu SMS. Is your mother alive? My mom, no. My mom passed in 2012. Okay. Just when I was joining campus. So niko na dad. Yes. Okay. And my other 5 siblings. Okay. When you what born? Second born. Yes. Wow. So, watu wanakuwa worried sana. Yeah. Sana. Unaona, like kwanza I'm happy you've touched about hizi groups where the support system and stuff. Yeah. That is one thing yenye I don't know. Unaona when your time I was sick and everything. Yes. That is when so many people came to my DM on Facebook, on Instagram. There are so many people who have this sickle cell or have someone related to them with sickle cell, but there is no education about this particular disease. Not so many people know about it. And the government, honestly, is not doing enough in terms of mobilization and teaching people about this. Even the doctors, kuna hospitali zingine nikienda, saa zingine we go to shows everywhere. Sometimes nazajipata Turkana, nazajipata Isiolo, those extreme areas. Or uko ndani, uko ndani Migori, uko chini. Unaona, unafika kwa hospitali hivi, I have a crisis, serious crisis, because when the crisis hits hard, unalia hata. Utalia. Because it's really painful. Now unafika hivi, even the doctors don't understand how to manage it. Not so many that one I'm a witness, and so many sickle cell patients would tell you that even on social media if you ask. Really? They don't know. So unapata pale I'm sick, but I have to direct the doctor on what works for me. You lie. Imagine I'll be there like mniongeza normal saline, niweke 2, nipe tramadol, that is a painkiller, nitulie kidogo. Do you have ceftriaxone, that is an antibiotic, nitachili kidogo. Doc, do you have this? They don't understand. So during this time uko koma, yes, how are they managing you kama hawajui their job? Not all doctors. Some hospitals are good, like where I was in Nairobi West, they were good. Yes. Doctors understand, but unaona pale mashinani, they really need to reach there and give people, even wazazi wenye wako na watoto, unapata mtoto quality health care ndio kitu ambacho nazungumzia. Yes. Yeah. But unapata mzazi pia
doesn't know, some of them don't know even to differentiate between sickle cell and leukemia. Tofauti ni gani? Leukemia, there is a very thin line. Leukemia is also, yes. Yeah. Yeah, leukemia also, it's of the bone, but this one is of the blood. You know? So there is a very thin line, you know, which so many people don't understand, and there is no support. You know, like for the cancer patients, their covers, especially the insurance covers, there is a way it is made to accommodate them, even in terms of medicine and treatment. Sickle cells sijaisikia, hakuna, they are on their own. So many people, naweza kuonyesha DMs hapa, so many people were asking me, how do you manage this? How did you know? So many questions. So I just feel if the government in one way pia or the other wanaweza come through for that, inaweza saidiana sana, mobilization and just teaching people this. Okay. Yes. Okay. 22494 nambari yangu SMS iwapo na swali kwa swali kwa kukudenja na kupatia fursa hii ya kusema naye moja kwa moja. Tiamo 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 my love. I tell you, nachizia Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi Nameless Wow. Tiamo. Tiamo means I love you. Oh yes, ti amo tesoro bella, mi amore. Yeah, jompri ya lokate ya fumbu. Uongo. Yeah, kama tena vile ngai. It's a lie. Mimi nimesoma huko French. Niko nayo. Really? You speak French really well? Jompri. Okay. Yeah, je m'appelle Maureen. Je m'appelle Cooks Danger. Cooks. You have to make it look good. Umejipaka jina? Je m'appelle Cooks Danger. Ya lokate ya fumbu ya Jompri. Na lokate ndio utoki hapo. Papa motema bonga na bango. Niko na Akuku Danger. Akuku Danger by the way ni mcheshi, okay? Na yuko katika hii industry ya ucheshi, na kipindi ambacho amekuwa mgonjwa anasema kwamba wasanii waliweza kusimama naye. Watu katika entertainment industry, umeelewa? Ulikuwa unasema baba hakuamini kwamba hivi watu wa Instagram wanaweza kuchanga. Babangu aliangalia akasema yes, watu wa Instagram watu tu wenye uwajui wanazichanga hii pesa yote kwa baby. Bili yako ilikuwa pesa ngapi? Ilikuwa 4.5 million. What? Wakenya wakalipa almost 3 point something. Sasa nimebakisha 1.1. Wow. But imagine all that love. Mtu tu wenye hatujai hata kukutana na wao wakalipa bili yangu. Yeah. Ni watu tu wenye maybe hata tunajuana mitandao, wengine hata tujawahi ongea kukutana. Mazee, alafu wanakuja wanakufanya sini favor ya God. Kabisa. Yeah. So imagine all that love ya wasanii, watu tu wenye hata siwajui, man, you guys. Nawapenda sana. Nawapenda sana. Okay. Yeah. Sasa hivi nikikupatia nafasi, tuseme umesema bili iliyobaki ni 1.1 million, Naam. Iwapo kuna mtu amesikiliza story yako, ameguswa na angependa kukusaidia, yeah, okay? Kupunguza bill because you still have a date. Yes. Ni vipi mtu anaweza kusaidia? Kuna paybill number, kuna namba yako pengine? Kwa saizi paybill ilisha expire. Yeah, juu nimekaa hospitali, hizo ni a lot of months, miezi Yeah. Yeah, so kwa saizi mtu tu unaweza tumia namba ya management yangu. Yeah, which is naweza sema. Yes, of course. Yeah, which is 0713 528 077. 0713 528 077. Yoyote yule ambaye pengine angependa kusaidia kwa njia yoyote ile, na by the way haijalishi ni hela ngapi, whatever you can spare. Ulikiti kwa hospitali kwa muda gani? Hospitali nilikaa from December 26th mpaka nikakuja nikatoka February around 15. So nilikaa miezi mitatu na. Yeah. 4.8 million. Na lakini Wakenya tunapendana by the way. You know, after all is said and done, yes, mmoja wetu akianguka tunasimamaga for each other. Ukweli. Yeah, and for one another. Na hiyo haki mapenzi hata after elections, hii tunakuja elections, tupendane tu hivyo. Kabisa. Watu wapendane tu hivyo. Kabisa. Mimi sijai nunua mkate kwa Raila, but nanunua mkate
kwa mwangi fulani tu hapo kando ya nyumba yangu pale. Na leo ukianguka mwangi ndio anakusaidia. Basi. Umeelewa Naam. Ishi vizuri. Mtu ni watu, ishi vizuri na majirani. Yeah. Iwapo ungependa kumsaidia Akuku, ako na bili ya 1.1 million, unaweza kuwasiliana naye, namba ikiwa ni 0713 528 077. Naam. Okay. Kuna rafiki yako karibu Sandra Dacha ambaye ameweza kusimama nawe, the big machine, big machine. Ameweza kusimama na wewe sana. I see your skits, some are very suggestive. Zingine insinuate like you guys have something going on. Ni kweli ama mnasumbua tu watu kwa social media? Sisi tumeambia watu wangoje harusi waone. Ngojeni harusi. No, lakini for real Akuku. Yeah. Naomba ukweli. Naomba ukweli. Uko katika mahusiano? Naam. Anaanza kuja hapa atawaambia pia. Atawaambia. Really? Tumetoka mbali. Okay. Tumetoka mbali with the machine. Miezi mingapi kwa uhusiano? Saizi 7. 7 years. 7 months. Mnaishi 7 months? 7 miezi. Mnaishi pamoja? Hatuishi pamoja bado. Okay. Bado tuko katika inaweza mahusiano. So usheka ya pete? Pete bado. Okay. Lakini kuna mpango. Like for real, unajua you're a comedian so. Nyinyi hapa karibuni ndio nitawa surprise na Masawe kuja baby shower. Ngoja tu. Baby shower tena? Ngoja tu. Nitawa surprise hapa. Umetembea kwa footsteps za granddad. Tuko tu hapo. Wow. Naam. Really? Tuko tu hapo. Mbona sikuamini lakini? Hata ningekuja na yeye basi. Nilimwalika uje pamoja, akasema kwamba kushoot mpaka tarehe 10 mwezi wa 5. Nikamwambia there's no way. Mimi namuita tu Akuku kuongea share story yake. Wacha atakuja hapa hiyo siku. How does it feel to have a supportive girlfriend like that? It's good to always have people who care about you. That is important more than even kuliko na pesa. Kuwa na yule mtu tu mwenyewe will care about you, yani whatever hard, whatever soft, kama mmefurahi, whether it's during sad times, but if you guys have someone who can actually support you, stick by that person. Okay. Ushasikia methali inasema usione wembamba wa reli. Gari moshi upitia. Usidharau wembamba wa reli bana. Dawa ya baluni ninasikia ni sindano. Jameni. Wa Kenya. Wewe please. Wa Kenya. Masa, okay. Ni kitu gani kipindi hiki ungependa kusema kwa msikilizaji wote ambaye anakusikiliza sasa hivi? Kitu tu important mimi ningependa kusema is value people who are around you. It doesn't have to be your relative. It doesn't have to hata yule stranger tu, mtu tu unapita tu mahali, value that person. Okay. Yes. Okay. Because you don't know time when they might come through for you. Me, I don't know so many Kenyans, but they came through for me. So imagine kama ningekuwa napitanga tu watu kwa barabara pale, mimi I'm in my own world and everything, unaona. So just value mtu to that level. Mdhamini. Na ushukuru Mungu kwa afya nzuri. Yes. Yeah. Okay. Stand by katika habari zetu saa 8. Waziri wa afya Mutahi Kagwe amekuwa naye Akuku Danger kwenye kipindi. Ni mcheshi ambaye ameweza ku ngoja kutumia neno fulani nikataka kutoka aliyekolea katika nyanja ya ucheshi. I tell you, njoo tufanye show pamoja. My Kiswahili teacher would be proud. I know, right? Sana. Unapata nini kwa Kiswahili? Hapo kwa Max. Ungependa kubana kipindi hiki. Okay, fair enough. Safi. Akuku Danger, thank you so much for coming. Asante sana kwa kuja kushare story yako. Na yote yule anaugua kipindi hiki, ungependa kusemaje tukimalizia tu? Mtu yote yuko hospitalini. You know, over a month. Unajua tunaenda outpatient, unatoka unapata madawa after 3-4-5 days you're back to your normal routine. Lakini kuna mtu sasa hivi anasikiliza kipindi, yuko hospitalini zaidi ya mwezi. Anasikiliza radio. Ungependa kutoa wasia gani? I know it's hard kabisa, ni ngumu sana kwa hospitali kwa hizo miezi zote ama hizo masiku zote. But when it's hard,
it's only the tough people who gets going. Tafuta to that one reason to live for, that one reason in your life that made you happy, and hold on to that. And in as much as unapata treatment, but just hold on to that thought. That is what will get you through the mud. Like I remember me, so 3 months in Akuku, there is only one thought I had. And to me, it was such a defining moment, because I remember my first ever show on Churchill show, and you nilipa contract, nikaingia mpaka kwa main show, and that was such a defining moment for me because I didn't plan it. So it was a moment whereby niliona it's a step for me to grow. So hata nikiwa hospitali, hapo ndio nilikuwa napelekanga mind yangu to that particular day, kwa stage, kwa crowd na watu and everything, and I lived for that particular thought. That is what got me through. But pia do a lot of prayers, omba, yeah, everything will be okay. Safi. Good to have you back on your feet, by the way. Yani mimi ni furaha kwangu sana. Nashukuru. Na kwa wale wote wamesikiliza kipindi kuanzia saa 4, nasema asante sana. Kesho majaliwa usikose Mbusi na Lion kuanzia saa 9 mchana.